Good morning, students. Good morning. Wow. Lumayan semangat ya hari ini, tumben banget. Okay, so before we start our lesson today, let's pray together. And I would like to ask Mas Yuda to lead the prayer. Okay, before we start our lesson today, let's take a short prayer. So thank you. Amen. Thank you so much, Mas Yuda. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebelum kita masuk ke materi nih, mungkin sebelumnya Miss mau absen dulu. Let me check your attendance first. Apakah hadir semua hari ini? Anyone absent today? Yes? Hadir semua. Okay, good. Good students. Okay, so let us do such a warm up first before I get into our material for today. So this is some questions about our material that we're gonna talk about today. So do you have any favorite food or drinks? Yes, of course, everyone have their favorite food and drinks, right? Okay, so anyone, adakah yang mau menyebutkan apa favorite food or drinksnya? Latte, cheesecake, and then Dubai chewy cookie. Yes, I like that too. Okay, so have you ever made it by yourself? No. Kalau begitu, adakah makanan atau minuman yang teman-teman pernah bikin sendiri di rumah? No. Kami bikin teh. Bikin teh, bener. Itu, do you think it's easy, Mbak Febri, to make? Yes. Yes. Okay. The other? Make spaghetti. Make spaghetti. Okay. So, do you know what the materials and steps that you need to make it? To make tea, maybe, or to make spaghetti? Yes. Okay. Of course. That's why you can make it at your home. Okay. So, Mbak Febri said before that you have made tea, right? Okay, so I think everyone knows how to make tea because that's so easy. So what do you think you need to make a cup of tea? What do you need to make a cup of tea? Like the materials that you need? The tea, and then spoon, water, glass, sugar. Bagian ini? Apa? Sugar. Oh ya, sugar. Oke, bener banget. Itu tadi, that's the materials that you need. And then, selain dari materials, of course kita butuh step-step atau langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk membuat teh itu, gitu. Nah, menurut teman-teman, is it important to follow steps in order? Yes, because Kalau salah ngomong takut beda. bener, kalau salah takut nggak jadi. So we need to follow the steps in the right order, so we can make it perfectly. Itu. Nah, jadi these questions have the correlation with the material that we are going to talk about today. So our material is, adakah yang tahu kira-kira kita bakal bahas apa nih hari ini, Miss? Ada tuh di depan tuh. Procedure test. Oke, benar banget. So especially in how to make simple food and drinks, begitu. Oke, langsung saja. What are the learning objectives that we're going to achieve today? So at the end of these lessons, students or you are able to identify the social function of procedural text, and then identify the generic structure, also the language features, and also
understand vocabulary related to making food and drinks. And also, we hope that you can analyze a simple procedure text. Jadi nanti di akhir pembelajaran, Miss harap kalian bisa mendapatkan suatu hal baru about procedure text pastinya. Oke, so sebelum kita masuk ke materi yang benar-benar dalam ini, before we going deeper, kayaknya pada lemes banget. Gimana kalau kita main game dulu atau do some ice breaking? Boleh, oke, biar pada semangat ya, biar nggak pada ngantuk kayak gini. Oke, so the instruction for the ice breaking, nanti Miss akan bilang beberapa kalimat perintah. Jadi teman-teman harus memperagakan apa yang Miss bilang. Misalnya Miss bilang stir the tea, nanti teman-teman harus memperagakan gimana sih stir the tea itu. Misalnya stir the tea mengaduk. Tapi tapinya nih, ada tapinya, pengecualian yaitu Simon Says. Nah, teman-teman familiar nggak, ada yang pernah main Simon Says? Oh, lupa. Oke, jadi kalau Miss bilang Simon Says stir the tea, teman-teman ngelakuin. Tapi kalau Miss nggak ada bilang Simon Says, teman-teman diam. Teman-teman nggak boleh memperagakan apa yang Miss bilang. Jadi kalau misalnya Miss bilang Simon Says pour the water, teman-teman bikin gerakannya. Terus kalau Miss mau bilang pour the water, terus kalau teman-teman tetap ngeragain atau ngelakuin, berarti teman-teman kurang fokus. Berarti itu salah, gitu. Oke, is that clear? Yes. Okay, let me start. Okay, so Simon says, cut the apple. Okay, so good. And then Simon says, pour the water. Pour the water. Okay, pada kompak ya. And then Simon says, chop the meat. Chop the meat. Okay. And then stir the tea. Stir the tea. I didn't say Simon says. Okay, Mbak Baby masih kurang fokus ini. Okay, kalau gitu lagi. Simon says, add sugar. Add sugar. Okay, right. And then Simon says, serve the tea. Serve the tea. Okay. And then cut the orange. I didn't say Simon says. Okay, Mbak Reina ini masih kurang fokus. Okay, mungkin sekali lagi ya, sekali lagi. Pour the water. Okay, and then Simon says, chop the meat. Pour the water. Simon says, stir the tea. Mix the juice. Okay, tepuk tangan lebih kelas. Sekarang kayaknya udah lebih fokus gitu ya teman-teman. Udah pada nggak ngantuk lagi. Oke, kalau gitu kayaknya kita bisa langsung aja mulai ke materi kita pada hari ini. So our material for today is about procedure text. So what is procedure text? The definition of procedure text is a text that tells us about how to do something, or how to do or make something through a series or steps. Actually, procedure text is not only about how to make something, but it's also about how to do something, like how to wash your hand, how to operate a computer. But today we're going to focus on how to make something, especially food and drinks. Also, these are the examples of the procedure text, like how to make tea, and then how to make how to wash your hands, and then how to cook instant noodles. Okay, so this is the social function. Social function itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu social function itu apa? Function itu apa function? Fungsi, benar banget.
Social function. Nah, for the social function is kurang lebih dia sama kayak yang di definisi tadi. Jadi the social function is the first one is to explain how something is done, to explain how to make something, to explain how to do something, and then also the social function is to give instruction and then also to show steps or how what the step that you need to follow to make it. So for the example, it's like how to make chocolate. So the writer needs to explain the step clearly so readers can make it themselves. Begitu. Oke, nah ini ada generic structure-nya. Yang ini udah selesai dicatat, teman-teman? Oke, berarti udah bisa menghapus ya. So these are the general structure of procedure text. So you students need to remember this because this is so important. So there are three structure of procedure text. The first one is what? Please bantu Miss buat baca ini. The first one is goal, and then the second one is material, and then the last one is text. Okay, so the goal is what we want to make or do. Jadi the goal is explain like what do you want to make or what do you want to do. So the example is like to make a cup of tea or to make a cup of chocolate milk, and then the other. And then the materials is the things that we need atau bahan-bahan atau alat-alat gitu. So the example is like tea bag, sugar, hot water, spoon, glass. Jadi kayak yang udah teman-teman sebutin tadi di dalam pembuatan tea gitu. Terus juga steps itu adalah the instructions that you need to follow atau langkah-langkah gitu. Jadi the example like boil the water, put the tea bag into the glass, and then add sugar, and then etc. Also, there are two language features in procedure text. Jadi procedure text itu juga punya ciri kebahasaannya sendiri, yaitu yang pertama nah ini ada dua nih, jadi lebih gampang banget buat teman-teman hafal. So the first one is imperative verbs atau commands. Apa sih imperative verbs itu, teman-teman? Kira-kira dari contoh-contohnya ini kira-kira apa sih si imperative verbs ini? Ada yang tahu? Commands itu apa commands? Perintah. Perintah, bener banget, kayak perintah. Jadi yang pertama itu ada commands atau kalimat perintah, such as boil, pour, add, stir, mix. Jadi itu adalah kalimat perintah yang harus teman-teman kerjakan. Kemudian yang kedua ada sequence word atau tahap-tahapan. Jadi contohnya di situ ada first, then, next, after that, and then finally. Begitu. Nah, is that clear, everyone? Yes. Anyone has question? No. Sejauh ini?
Belum. Oke. Kalau gitu kita ulang lagi mungkin sekali lagi, apa itu definition of procedure text? Procedure text itu apa sih teman-teman? Text. Teks yang teks yang berisi tentang tahapan untuk how to make something or how to do something. Oke, jadi tadi ada berapa generic structure? Tiga. Tiga. Apa itu? Apa aja tuh? Yang pertama goal, yang kedua materials, and then the last one is steps. And then for the language features, apa itu tadi? Yang ada dua. Yang pertama First. imperative verbs atau kalian perintah atau komen. Yang kedua ada sequence word. Oke, good. Terima kasih. So, sebelum kita membahas teks secara nyata, Miss di sini ada some vocabulary builder buat teman-teman yang nanti bakal ada di teks yang bakal kita bahas setelah ini. So, mungkin kita bisa baca sama-sama dulu. Nanti Miss akan membaca pertama, terus teman-teman mengikuti ya. Oke, yang pertama ada boil, and then ada pour, and then ada stir, and then add, and then mix. So, boil itu apa artinya teman-teman? Merebus. And then pour, menuang. And then stir, mengaduk. And also mengaduk. But you know, ini add itu actually itu menambahkan. Jadi gitu. And then mix, bercampur. Oke, begitu. So this is the example of procedure text. Jadi ada contoh teks how to make a cup of tea. Nah, karena tadi kita udah baca sama-sama, mungkin Miss mau minta satu orang, adakah yang mau membaca teks singkat ini? One person, only one person. Any volunteer or should I choose? Katanya mau. Yuda mau, Miss. Oh, Yuda, oke. Ini. Thank you Mas Yuda. Mungkin boleh Mas Yuda? How to make a cup of tea. So we're going to make a cup of sweet tea. And then Materials. milk. The first one is tea bag, water, 2 spoons of sugar, a spoon, glass. So for the step, first boil the water, then pour the hot water into the glass. Next, put the tea bag into the glass. So after that, add sugar and stir well. Finally, serve the tea. Oke, thank you so much. Good pronunciation ya Mas Yuda, keren banget. Oke, so jadi karena kita tadi udah belajar tentang generic structure, language features dari procedure text, terus di sini juga ada contoh procedure text. Mungkin kayaknya biar teman-teman berlatih sedikit, kita mau analyze dulu nih. Kira-kira menurut teman-teman dari contoh teks yang tadi itu goalnya yang mana? Yang mana tuh goalnya? To make a cup of tea. Terus materialsnya yang mana? Tea bag, hot water. Tea bag, hot water, 2 spoon of sugar, and bla bla bla. Bener banget. Terus stepsnya yang mana? First, boil the water. First, boil the water, then next, after that, and then finally, itu contoh-contoh dari steps, begitu. Kemudian, tadi kita juga udah bahas tentang language features. Jadi, imperative words-nya itu apa aja di sini contohnya? Comments-nya yang mana contohnya di sini? Boil the water. Boil the water, benar. Terus, Pour. pour the hot water, and then put, bener banget, and then add, and then stir, and then serve. Oke, terus the last one, the sequence word. Yang mana aja the sequence words-nya di sini? First, then next after that, and then finally. Oke. Pinter-pinter ya kalian di sini. Nah, ini tadi yang kita udah jawab dan juga contoh jawabannya. Oke, so biar teman-teman lebih mengerti lagi, di sini Miss ada
beberapa pertanyaan yang you need to do in pairs. Jadi ini Miss bagiin dulu. Ini Mas Yuda sama Mbak Febri mungkin. Ini Mbak Berlin dan Mbak Maria. Makasih Miss. Ini Mbak Winda dan Mbak Kirani dan Mbak Rina. And also for Mas Hazel and Mas Habib. So this is a reading comprehension about procedure text. Jadi di sini ada sebuah contoh procedure text yaitu how to make chocolate milk. Nah di situ teman-teman bisa baca there are the goal materials and then steps. So you need to answer the question on here. So there are 5 questions that you need to answer with your partner. So this question is answered based on this text. Jadi teman-teman bisa baca teksnya, kemudian setelah teman-teman teliti, teman-teman bisa tulis jawabannya di box yang ada di sebelah kiri. Is that clear? Yes. Okay. How many times do you need to do that? 10 minutes. 15 Okay. minutes. 15 minutes, I think it's too much for 5 questions. Mas Yuda, okay. Maybe only 10 minutes from now, you can start answer. Is there anything you want to ask? You can just ask me. Kalau ada yang kesulitan bisa dibilang ya teman-teman. Gimana Mbak Febri? Sudah aman? Oke. Kalau ada yang bingung mungkin boleh ditanya ya. How about you guys? Any problem? Easy, okay, okay. Next time I'll give you harder assignments ya. Okay, have you finished? Not yet? Oh, finish. Ternyata cepat sekali. Oke, kalau begitu mungkin Miss boleh mengumpulkan worksheetnya yang sudah? Boleh nih. Oke. Thank you, Miss. Kapan pulang? Oke, kita ini udah mau selesai. Ya. Oke. Thank you guys for the participation. Ini I'm gonna check this first, and then I'm gonna give it to you again. I'm gonna give it back to you next week. Okay. So I think karena teman-teman tadi kita udah ngebahas tentang prosedur teks, terus kita juga udah mengerjakan teks. Nah di sini ada quick quiz ini yang sebenarnya easy banget, gampang banget teman-teman. Jadi yang pertama, what is the purpose of procedure text? Adakah yang tahu jawabannya? Kalau tahu jawabannya, dapat nilai plus dari Miss. To explain steps, C. C, Mas Yuda. To explain steps. Oke, benar. And then the second question, adakah yang mau jawab? Ini cuma 2 loh teman-teman. Nanti kalian dapat nilai tambahan dari Miss. Which word is in imperative word? Tadi ada. Di teks. Apa? Steer, Mbak Berlin. Oke, good job. Pinter banget teman-teman. Nanti teman-teman yang udah jawab bakal dapat nilai poin. Ya, dari Miss. Ya, cuma 2. Kan tadi Miss sudah bilang. Itu cepet-cepetannya teman-teman. Okay, so I think this is the end of our lesson for today. So let's have short, flashback. Jadi apa aja sih yang kita pelajarin hari ini teman-teman? How to make How to make something. How to make tea, how to make chocolate milk, and then terus apa lagi? Itu tentang apa sih? Tentang teks apa sih kita hari ini? Procedure text. Procedure text itu adalah Teks yang memberitahu memberitahu ada laka-laka. teks yang memberi tahu
langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Terus tadi ada 3 generic structure, yaitu yang pertama goal, and then materials, and then steps. Oke, terus ada 2 sequence word. Ada 2 language features. Yang pertama imperative words, and then sequence word. Oke, teman-teman, ternyata masih seger-seger ya, masih ingatannya masih sangat kuat. Oke, kalau gitu terima kasih buat hari ini. Nanti ada yang mau PR? Enggak. No. Oh no, tapi sadly I need to give you. Jadi ini gampang banget. So I just want you to write a short procedure text about your favorite food or drinks gitu. Jadi nanti harus ada 3 structure, yaitu goal, materials, and then step. Juga harus ada language feature, teman-teman, harus ada imperative verb sama sequence wordnya begitu ya. Nah, singkat aja nggak apa-apa. Minta dikumpulkan minggu depan sekaligus sama yang ini nanti akan bagikan kembali. Oke, kalau gitu terima kasih. Thank you for your attention for today. Maybe before we end our meeting today, we should pray. Maybe Mbak Febri, please lead the prayer. Okay, before we close And we ask our class today, let's pray together. Amen. Okay, thank you so much, Mbak Febri. Thank you so much, guys. Have a nice day. Bye bye. Thank you, Miss. Thanks to you, Miss. Sumpah ngantuk banget. Tahan lah dulu, udah biji lagi. Terus ada orangnya pasti kalian bersuara ya.